This is the second part of our discussion on power knowledge. So, we are speaking on the Foucaultian concept of power that he termed as disciplinary power and later developed the idea on biopower. And we come across that juridico philosophical concepts of power, that is a form of power exercised by the traditional authority, and Foucault rejected this kind of power, juridico-philosophical concepts of power. He argued that it is essentially negative, juridico-philosophical concepts of power that is negative, and it is a part of enlightenment idea, and that is totally outmoded. That is totally outmoded while comparing to that of the modern sophisticated society and its parameters. Power is the exercise of something that can be called government in a broad sense. So actually, power is the exercise of something that we means power, and exercise of power that we means a government, different types of government. So power may be exercised, or we have to govern a society, we have to govern a group, or we have to govern a community, we have to govern a family, and one can govern someone. One can govern someone, or this part of all are connected with the power. And Foucault, he introduced the idea of power knowledge in his two famous books, that is Discipline and Punish. Discipline and Punish and History of Sexuality. So these are the two important books. Foucault shared his idea on power, and in his Discipline and Punish, Foucault argues that a new mode of access of power evolved since the late 18th century. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് പണിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ ഫൂക്കോ പറയുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ജുറിഡിക്കോ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പവർ റിലേഷൻസ് ഇല്ലാതാവുകയും ഒരു പുതിയ അധികാര സംവിധാനം വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. And penal punishment meted out to the offenders was focused on the body and was spectacular and exemplary. This was done in full public view for others to learn a lesson and desist from committing offenses. ഇതാണ് നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഒരു കുറ്റം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബോഡിയുടെ മേലെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റം നടത്തിയ ബോഡിയുടെ മേലെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തെ പബ്ലിക്കായിട്ട് വിചാരണ ചെയ്യുകയും വധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി, മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പാഠമാകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ മേലുള്ള പ്രയോഗം, അധികാരത്തിന്റെ പ്രയോഗമാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജുറിഡിക്കോ ഫിലോസഫിക്കൽ കൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പവറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. But that is not possible in the modern society, as referred by Foucault. And he commented that since the late 18th century, a new form of punishment or exercise of power that is emerged, that is impersonal, that is not personal, that is not upon a body, that is impersonal, psychological and pervasive system of punishment was introduced after the late 18th century. This also saved the cost, as the earlier system of penal confinement, torture and killing was more expensive. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ആധുനികമായ രീതിയിലുള്ള ഇംപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പെർവേസീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെയുള്ള പണിഷ്മെന്റിനേക്കാൾ കുറേയും കൂടി ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു രീതിയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടോർച്ചർ ആൻഡ് കില്ലിംഗ് വാസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ treatment. The prison was the institution where technology of reform could be practiced in the projects of creating a new subjectivity. So the modern prisons that create new form of knowledge, that creating a new form of subjectivity, and that create a new form of knowledge, and that introduce the technology of reform. So that kind of change, the power relations or excesses of power, this kind of change that is visible after the late 18th century. The general system of surveillance. So another term in connection with the power that is introduced by Foucault
following the example of Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, that was of the idea panopticon or panopticism, a form of surveillance system that is debated or discussed by Foucault. The idea of panopticism that is derived from Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, you are very aware that his idea is very connected with utilitarianism. He became a champion of utilitarianism. Utilitarianism speak of the maximum happiness for the maximum number. If a thing that is not useful to a particular society, that is to be discarded. That is argued by Jeremy Bentham. And the idea of panopticism that was initially introduced by Bentham and later developed by Foucault, and this is derived from the Jeremy Bentham's proposed model of prison. Panopticism is a specially structured buildings, that is a semi-circle building. Panopticon, that is a semi-circle or special structured building, all of whose inmates can be seen from one vantage point. The prisoners would be aware that these cells are being watched. They would therefore desist from wrongdoing. Other institutions like schools, hospitals, barracks were constructed according to this model. Panopticon acts as a site where knowledge is produced, recorded and classified. ജെറമി ബന്താം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് പാനോപ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അർദ്ധവൃത്താകൃതിയുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്, അതായത് തടവുകാരെ പാർപ്പിക്കുന്ന അർദ്ധവൃത്താകൃതിയുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ആ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ഒരു ടവറിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഒരു വാൻറ്റേജ് പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാവൽക്കാരന് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജയിലിലുള്ള എല്ലാ അന്തേവാസികളെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രിസണേഴ്സിനെയും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സജ്ജീകരണം. അപ്പൊ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു കാവൽക്കാരൻ അതിന്റെ ടവറിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും തങ്ങളെ എല്ലാ സമയത്തും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഈ പറയുന്ന പ്രിസണേഴ്സിനുള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനത്തിന് സ്ട്രക്ചറിന് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ പാനോപ്റ്റിക്കന്റെ മോഡലിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആധുനികമായ രീതിയിലുള്ള സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം, ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ നിർമ്മാണം, മിലിറ്ററി ബാരക്സിന്റെ നിർമ്മാണം ഒക്കെ ബന്താമിന്റെ പാനോപ്റ്റിക്കൻ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന CCTV പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പാനോപ്റ്റിക്കന്റെ, അതായത് നമ്മളെ ആരൊക്കെയോ നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുകയും അതേസമയം തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വിധേയമാവുന്ന ഒരാൾക്ക് നിരീക്ഷകനെ കാണാതിരിക്കുകയും പറ്റുന്നു. എവിടെയോ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിരീക്ഷകനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ, അതാണ് പാനോപ്റ്റിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫൂക്കോ മേക്ക് ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ദാറ്റ് പാനോപ്റ്റിക്കൻ ഈസ് എ സൈറ്റ് ദാറ്റ് വേർ നോളജ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. നമ്മളെ ഡിസിപ്ലിൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി, സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആക്കുന്ന ഒരു പുതിയ നോളജ്, നമ്മളെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആക്കുന്ന ഒരു പുതിയ നോളജ് ഈ പാനോപ്റ്റിക്കന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So Foucault developed the idea or general system of surveillance that he called panopticism. Foucault introduced a theory of domination, but he opposes the idea of top-down power invested in a sovereignty. While he introducing the theory of domination, his idea of domination is entirely different from the juridico-philosophical idea of domination. The idea of domination developed by Foucault, that is not related to top-down power invested in the sovereignty. ഒരു പിരമിഡിക്കൽ ഫോമിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡോമിനേഷൻ അല്ല ഫൂക്കോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ. He also be said to reject the model of legitimation and consensus. The idea of consensus and legitimation exercised by a state that is rejected by Foucault. We already make an argument that a state that function on the basis of the coercion and legitimacy. Coercion, consensus and legitimacy. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തലിലൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ലെജിറ്റിമേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയ ദാറ്റ് വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ഫൂക്കോ. ആൻഡ് വാട്ട് ആക്ച്വലി മീൻസ് എ ഹെജിമണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ആക്ച്വലി ഫൂക്കോവിന്റെ നിഗമനത്തിൽ ഹെജിമണി എന്ന് പറയുന്നത്,
Hegemony is not consensus, that is not legitimation, that is not coercion. And actually the hegemony, that is techniques and methods. Hegemony is techniques and methods which infiltrate the minds and bodies. Hegemony എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും പ്രയോഗിക്കുന്ന ചില മെത്തേഡുകളാണ്. നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും പ്രയോഗിക്കുന്ന ചില മെത്തേഡ്സ് ആണ്. That may be cultural practices. That may be cultural practices. That may be beliefs, taste, desires and needs. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലെ പ്രയോഗിക്കുന്ന സാംസ്കാരികപരമായ ചില രൂപങ്ങളാണ് ഹെജിമണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് English education, their literature, their art forms, their way of dressing, the introduction of new taste, new metallic taste, introduction of tea and coffee. So that are some of the techniques and methods, culturally oriented techniques and methods that was infiltrated to the body and mind. So it is very powerful. In the juridico-philosophical concept of power, the power is enforced through coercion. Power is enforced through coercion. Power is enforced through punishment, brutal punishment or something. Foucault argued that the infiltration of hegemony in the form of cultural practices that is more efficient than that of the juridical and philosophical form of power relations. The state is superstructural, as we already noted that state is superstructural or only a different kind of power, or only among other kind of power. State is superstructural in relation to a whole series of power networks that invest the body, sexuality, family, kinship, knowledge and technology. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ് അനുഭവിക്കുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. പവർ ഈസ് നോട്ട് റെഡ്യൂസിബിൾ ടു ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഒരു സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ഒരു സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ മാത്രം ചുരുക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ടേം അല്ല നമുക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് റിസൈഡ്സ് ഇൻ എ കോംപ്ലക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്. It is a part of the complex network of the strategic relationship. Power does not begin or end with the state. The state is only one aspect of power relations, described by Foucault as secondary or superstructural. The power relations that are concerned with governing the social body go beyond the limitations of state and are to be found across a much strategic field. Another term Foucault come across, that is governmentality. Earlier time we describe about panopticon and what actually means governmentality. Governmentality is bound up with the new, more sophisticated method of discipline and regulation based on observation, calculation and administration. New form of governmentality that actually means exercise of power, that we means governmentality. Earlier time, power that was exercised through brutal punishments on body. But the modern form of governmentality that is connected with the sophisticated methods of discipline and regulation, that including observation, panopticon or surveillance system, a modern form of CCTV, observing the society, observing the person, calculation and administration. So these are the three important things that is concerned with the modern form of governmentality. Foucault links sovereign power to spectacular, ritualistic, visible and violent repression. നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന ജുറിഡിക്കോ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് that are spectacular, that are ritualistic, that are visible and violent. നമ്മൾ പറയുന്ന അത് സ്പെക്ടക്കുലർ ആണ്. വളരെ ഒരാളെ വധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ആഘോഷം പോലെ വളരെ പോംപ് ആൻഡ് ഷോ ആയിട്ട് വരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അതൊരു
സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു. ചിത്രപഥം പോലെയുള്ളത്, ദറ്റ് ഈസ് റിച്വലിസ്റ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് ദി നാടുവാഴീസ്. അതെല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള അധികാരത്തിന്റെ പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബോഡിയുടെ മേലെ പ്രയോഗിക്കുന്ന അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്യമായ ഒരു തൂക്കിക്കൊല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായി വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതോ ഒക്കെ പോലെയുള്ള വളരെ വിസിബിൾ ആണ്, വളരെ വയലന്റ് റിപ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രഡീഷണൽ ഫോം ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. But in the modern form of power, that is based on observation, calculation and administration, and that is based on the technique of normalization, regulation and control of the bodies. Regulation and control of the bodies. ഒരു ബോഡിയെ എങ്ങനെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആക്കി മാറ്റാം, ഒരു ബോഡിയെ എങ്ങനെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് മോഡേൺ ഫോം ഓഫ് പവർ റിലേഷൻസ് പ്രധാനമായും വാദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പാനോപ്റ്റിക്കലിൽ സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളെ ആരൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തോന്നുകയും നമ്മൾ സ്വയം ഡിസിപ്ലിനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ദി ബോഡീസ് ന്യൂ ഫോം. ന്യൂ ടെക്നിക്സ് ആർ required for controlling and expanding population and dealing with the questions of wealth, health and labor. അപ്പോൾ അതാണ് ഫൂക്കോ പറയുന്നത്. ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സാമ്പത്തിക ശേഷിയുടെ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തൊഴിൽ സങ്കല്പങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട അധികാര ഘടന അല്ലെ അധികാരം ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമല്ല. Population emerges as the new object of government and which attempts to develop the individual's capacity for self-regulation, self-control and subject the conduct the instrumental control.